Good afternoon, everybody. Thank you and welcome to Haitian Americans United for Progress COVID-19 and Mental Health Monthly Webinar. My name is Steffi Milford, your host for tonight. I am the Health Services Manager for Haitian Americans United for Progress, and I'm happy to be taking you through this webinar with our presenters and esteemed guests. Okay. So, bonsoir tout le monde. Bienvenue à séminaire que HOPE a fait. HOPE, c'est Haitian Americans United for Progress. Moi, c'est Stéphie Milfort. Moi, son manager de programme santé au HOPE. Et moi, bien content que nous avons fait une conversation ça soir avec mon qui va présenter et guest speaker. Et puis, nous allons commencer. So a little bit about HOPE. The Haitian Americans United for Progress is a community-based organization dedicated to empowering the community. So HOPE provides a supportive environment through education, training, culture, networking opportunities, and other support services that allows members of the community to successfully adapt and thrive. HOPE began as a volunteer organization focused initially on responding to the needs of Haitian immigrants and refugees in 1975. And since it's been founded, HOPE has consistently assisted immigrant refugee families and individuals to meet their needs and to become productive citizens. So through HOPE's growth, one of the things that we have acquired is the Vaccine Access and Resources Initiative. So the Vaccine Access and Resources Initiative, or VARI, as I like to call it, provides COVID-19 related outreach and education to the Haitian and Caribbean communities. The initiative connects community members with vaccine information, vaccination appointments, and can set appointments for individuals anywhere. Connecting with the community will be done through education, messaging, outreach, and more that in the areas that HOPE serve. So one of the ways that we're reaching out to the community through education is by hosting seminars like this monthly, talking about different topics that connects, that affects everybody and everybody can relate to, having conversations that we're able to heal the community through, as well as topics that we won't really found conversations being had anywhere else, especially when it relates to the cultural presence that HOPE has. So with us today and leading this conversation is two of our community health workers, Misha Maroney and Naftali Jean-Baptiste. They are both community health workers on HOPE VARI team. So that means they're the one here that are here to support you, the community, anything COVID-19 related with resources, education, and awareness. They're both aspiring psychologists, which makes them so perfect to be able to lead our conversation tonight on mental health. And they're so happy to be able to work within this community, especially being that we're Haitian, we're young, and we're excited to team up and participate and give back to our community, right? So without further ado, here are Misha and Naftali. Bonsoir tout le monde, moi c'est Naftali Jean-Baptiste. Merci Stéphie pour l'introduction. Jeudi, nous allons parler sur santé mentale et avec façon qui impacte nous en gros. So jeudi, on focus sur comment ça impacte nous, qui impacte nous en gros, as in like comment impacte nous dans la famille, nous, dans la façon nous vivre chaque jour. Notre travail. Non. So, pour commencer, deux questions nous allons poser. Qui j'ai COVID t'a impacté ou même? Qui j'ai t'a impacté personnellement? Qui j'ai t'a impacté famille? Like, les cas impactent en façon, and then, notre façon agir, les vient impacter famille tout. And then, deuxième question, c'est comment t'es géré le stress qui t'est venu ensemble avec l'épidémie? So, qui j'ai géré le stress ça? Qui façon t'es joindre pour te digérer tout ça qui t'a passé dans le monde là? So, nous avons écrit réponse dans le chat là. Écrit, n'importe ça vous pensez qui est capable de juste écrire dans le chat là et then n'appeler pour.
So as Nathalie explained, today we're going to be talking about two centered questions, right? How has COVID impacted you, and how did you cope with stress during COVID? COVID is something that is impacting the community as a whole, and so a lot of people are affected, even in ways that are not directly, right? It's not just about being physically sick, but also all the impacts that it could have beneath the surface that are impacting you in the long term. And then next, after being impacted by COVID, right? We all have a reaction to that. So how do you cope with the stress during COVID? Although we all have a reaction or coping mechanism, not all the time are they positive or healthy. And so acknowledging those coping mechanisms and also going along to identifying those positive ones, and those are the ones that you're keeping on with you and using, would be very important. So we wanted you to keep these questions centered in your mind today as we discuss different things, and so that you're addressing that within yourself as well. So, pour nous commencer, qui sa santé mentale là est? D'après nous-mêmes, qui ça nous pense santé mentale est? Parce que tout le monde a une définition, pas une définition variée. So, pour moi, je dis santé mentale, c'est façon moins environnement, li gon impact sur moi, and then li fait me stresser, and then ça affecte mon gros. So, d'après vous-même, qui santé mentale pour? So we're looking at the Facebook chat for questions and concerns regarding what is mental health? What is your idea of mental health? So on the chat that we see, that people are chatting in that mental health is a way to stay focused and keep yourself well together. What are other things? You feel free to chat in, whether you're on YouTube or on Facebook. What are things that you see, or what do you associate mental health with? Are there any other responses? Okay, so let's get to the answer and response, right? So defining mental health. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress and relate to others and make healthy choices, right? So mental health is basically the thinking and the processing that we do, right? Especially in the scope of a pandemic, how we think about things and how it affects our relationships, right? Our mental health is something that is not talked about a lot in our society, but also impacts it so much. Ok, tout à l'heure, nous avons un petit temps pour nous répondre à une question de ce sujet qui ça santé mentale pour nous-mêmes, parce que tout le monde a une définition par eux. Mais en gros, terme psychologique qui est utilisé, définition, c'est santé mentale, c'est une émotion psychologique qui affecte notre façon de penser, façon d'agir, une façon de sentir, l'autre en adversité avec un genre de situation. So, li affecte qui j'ont géré stress parce que le santé la tête là pas là, il y a des problèmes qui viennent passer à la vie, ou par contre qui j'en pour gérer parce que bagaille trop pour. So, tête ou pas là, tête ou pas droite, ou tout pas tout, ça veut dire ou tout côté, tête ou like gaillé. So, qui j'en ou même ou pensez que santé mentale ou t'es affecté pendant tout le temps ça avec définition ça yo fait bon là. Est-ce que vous pensez que j'en t'ai pensé santé mentale, la définition que tu pour moi, est-ce que toujours même, ou est-ce que vous venez de venir un éclaircissement sur ça nous fait bon là? Thank you, Nathalie. Misha is back. Or sorry, we're having a bit of technical difficulties. But again, once again, I'd like to reintroduce you all to Misha, one of our community health workers, partnering with Nathalie in our presentation. So Misha, take it away. Thank you, Steffi, for introducing me. I'm happy to be here today with you all. Good afternoon, bonsoir, good morning. Like I said, I'm a community health worker, and I'm here to talk to you about stress and coping. And how do you guys cope in this pandemic? The pandemic was very rough on our lives.
It was a lot of people were affected, the families were separated, hospitals didn't allow visitors, a lot of people suffered alone. A lot of people didn't have support like they should have going through this tough time. So they can, going through a pandemic, it can make you feel isolated and lonely, and it can increase your stress and anxiety. Since many of us are facing challenges, it could be very overwhelming and stressful, especially to your children and to your families and to your, your grandparents, and a lot of people who are elderly and immunodeficient and compromised. They had a lot of issues, and especially finding ways to cope and finding resources for them. So that's why we're here today. We wanted to see how others were coping, because I know for me, the way I coped is I kind of fell into a dark hole. I didn't want to speak to anybody, but coming out of that, I started looking for jobs. I started looking for ways to get out of the house so I could, live positively and live a better life, live a happier life, a healthier life. Ok, tout à l'heure, nous avons parlé de santé mentale, nous avons bon définition générale de qui ça lié. So, qu'on nous parler de stress avec façon pour gérer le stress, qui c'est une facteur qui affecte mental health, non? Santé mentale, non? So, durant l'épidémie, il y a un grand pile bagage qui affecte la vie, non? So, nous, nous qui perdons travail, nous, nous qui perdons monde qui est très cher ensemble avec nous-mêmes, nous qui perdons tout. Gen nous tant qui était malade, qui pas de goûter, gen nous qui pas de la pour petite nous, spécialement pour nous même qui gen petit bébé yo, tout ça impacté yo. So d'après vous même stress qui vient ensemble avec lien, qui j'ont gérer ça tant pour pas tant qu'on avalo, qui j'ont gérer ça tant pour pas affecter famille. Qui ont géré toute anxiété qui vient ensemble avec ça, qui ont tant qu'on faire compte ensemble avec tout challenge ça qui me connaît qui vraiment stressant, comment on sent tout. So grand pile bagage que nous même nous pas connaît, c'est que leur stressé, leur bon problème, yes, nous cherchons une solution, yeah, but qui j'entends qu'on joue une solution ensemble avec effet de gain sur mentalement. So nous toujours chercher tant qu'on solution souvent on stress avec COVID là ou t'es perdu travail ou essayer de notre travail, but like qui genre de stress qui ça t'est amené là vous pendant pas de travail là. So faut qu'on essayer sensibiliser sur ça pour te cacher une façon pour te gérer ça, parce que tout autant pas sensibiliser ou pas connaître ça que t'es pas là ou juste focus sur ça qui dehors, pas focus sur santé mentale là, ou pas besoin de cacher une façon pour aider tête. Okay, so here are some healthy ways that we can use to cope with stress. Because the pandemic was very much an isolating instance, we want to make sure that you're taking a break from watching TV, reading books, listening to the news. The news is nothing but negativity. Yes, it has some facts, but all it's going to do is drive you into a whirlwind of the unknown of when the pandemic is going to end, what variant is coming next, who's going to pass away next. You don't want to think about these things. We want to move forward. We want to move past that. We want to live healthier lifestyles. You want to make sure you're taking care of your body, eating healthy, drinking water, making sure you're staying hydrated and healthy, taking your vitamins. You have to make time to unwind. Make sure you're taking the time to meditate, do yoga, go to the gym, take that run, but make sure you're taking time for yourself as well as others. You want to make sure you're connecting with your peers, with your coworkers, your family, because like we see with this pandemic, we do not know who the good Lord is going to take next. We do not know what's going to happen next. We don't know what's going to happen in the next instant. So we got to make sure you're spending time with your family, especially us Haitians. We are very prideful. We don't like to talk about emotions. It's really just business and focused on the family, making sure that our family is okay. But that is the way that we show our love. No, we have to make sure we're telling our family that we love them
every day, all the time, making sure that you're calling people that you don't usually call. Maybe you don't speak to your grandma in Haiti, you call your grandma in Haiti, you make sure she's okay, because you don't know what's going on in their lives and they don't know what's going on with you. And even if you don't want to speak to your family, there's always services like HOPE, therapeutical services, there's psychologists, there's even like Natalie's professor. He is has his own practice that you can go and have a conversation with him. So you always want to make sure you're connecting yourselves and connecting yourself to your community, and don't make sure you're helping others cope as well, because children don't know how to cope. They're just there. They don't know how grief goes. They don't know how a pandemic goes, and neither do we. So we're going to navigate this together. Ok, Jean, Misha t'a parlé, pour qu'on y a nous parler de façon qui positive pour tant que gérer stress qui vient ensemble avec épidémie ça. So en pile bagay que moi réalisé parce que moi c'est haïtienne, moi live Haïti, moi vivre ensemble avec haïtien, toute famille c'est haïtien. So ça moi remarqué c'est que les gros bagay qui passé, nous pas tant pour essayer faire bagay qui passé. On a essayé tant pour chercher un petit chemin pas derrière pour ne pas faire réalité. So pour qu'on y a une épidémie, la vie nous tout changé. En pile nous pas réaliser ça. En pile monde qui pas sensibilisé pas réaliser que la vie me changé complètement. So qui gens ça affecté moi-même comme monde, qui gens ça affecté santé mentale parce que tout ce qu'on fait normalement tout bagage changé. Soit qu'on fait physiquement face à face, on y a tout bagage c'est virtuel. Qui gens ça affecté ou même et then qui gens ou gérer ça. Et l'on va gérer ça. Dans quelle façon on gérer? Est-ce que façon est-ce que négatif ou positif? Façon qui pour prendre qui négatif, plus souvent prend qui négatif, c'est tant qu'il y a le bois clairin, ou sinon il commence dans peut-être une bagage qui pas bon. So bagay qui est façon qui négatif positif pour te tant pour essayer gérer tête ou dans moment ça gérer famille, c'est pour éviter garder tant que des nouvelles spécialement toujours voir sur WhatsApp, nous connaît nous aimer utiliser WhatsApp, Facebook. En pile là de c'est spéculation. So essayer éviter ça même si t'es ka gon petit parti qui vérité, essayer tant pour faire recherche pas non. Pas tant qu'on focus sur ça mon a dit un tel te dit me te ouais ça sur Facebook, me ouais ça sur WhatsApp. So essayer éviter ça parce que tout bagage ça il y a bien ajouter sous stress ou te gagner et nous pas veut ça. So l'autre bagage nous ka fait, c'est nous ka lire, toujours lire. Toujours quitter tant qu'on brain nous en santé parce qu'on pas veut tant qu'on rester dans coin ou rester dans fait noir ou tant qu'on penser ensemble avec problème la vie, nous devons continuer vivre. Et then toujours tant qu'on tant des nouvelles, tant qu'on nouvelles nous connaît qui vraiment crédible, pas tant qu'on j'aime dire pas focus sur vidéo y a voir sur WhatsApp yo. So l'autre bagage encore qui vraiment important c'est pour nous prendre soin de tête nous, prendre soin corps nous parce que nous pas doit ignorer ça parce que si vous pas prendre soin de tête ou pas OK là je sais ou pas tant qu'on bien ou vient sentir nuit ou pas penser ensemble avec qui j'en m'ennuyer comme pas propre ça vient affecter mentalement make sure tant qu'on toujours propre make sure tant qu'on n'importe si soit senti toujours à le docteur toujours make sure que ou bon physiquement and then l'autre bagage encore c'est toujours refléter avec ça qui passe yo qui j'en mais ça passe qui j'en prend et then qui j'en parler des têtes pour retirer tête dans la situation ça non façon qui vraiment positif en l'autre bagage encore qui vraiment important c'est toujours rester connecté ensemble avec famille non famille nous c'est support système nous so pas éviter tant qu'on dit comme ça OK yo pas comprendre ça qui passe non yo pas comprendre tout autant pas parler ensemble avec yo so connecter interacter ensemble avec yo parce que c'est eux même qui là pour dans moment ça so l'autre bagage encore c'est tant pour l'autre fin sensibiliser sur ça qui passe c'est essayer tant pour joindre monde ou qui a tant qu'on passer même qui a passé dans même tracas essayer de monde ça autour parce que ou même ou get sensibiliser ou get en ouais lumière ou get petit pour dans fait noir so monde ça qui toujours dans fait noir toujours tant pour éclairer dire yo ça qui a passé et then montrer yo façon pour gérer stress yo pi bien même j'ont gérer stress on retirer quoi dans sortir de façon qui positive montrer yo tout toujours supporter famille nous petite nous mais je tant que nous toujours parler ensemble avec yo dire yo mais qui ça qui passé et then toujours poser yo question qui j'en nous senti nous qui j'en ça affecté nous donc toujours tant que montrer ti moun yo que santé mentale là li vraiment important c'est depuis petit pour nous tant que installer ça dans yo même parce que ti moun yo c'est pas ta modeler yo tout autant tant qu'on pas formuler pas tant qu'on il y a tant qu'on lever façon que environnement a lever ou même qui pas parents ou même tant qu'on qui get tis frère tis sœur
essayer tant qu'on implémenter bagay ça dans la vie yo. Pour puis devant les vin rencontrer dans des situations côté stress là vraiment level là vraiment ou puis contingent pour gérer ça. So, according to what we were just saying, we're going to get to a little topic that's a little deeper than that. We're going to talk about the loss of it all. We don't really like to talk about loss because it's a painful topic. But with this pandemic, that's all we saw. Especially in the beginning, when it first started, a lot of people were afraid because they did not know where COVID was coming from. And when they were going into the hospitals, they had to go into the hospital alone. A lot of people lost their lives in them hospitals alone. They didn't see their families. They didn't get a last kiss, a last hug, a last goodbye. They went from being sick one day to on a respirator the next. And that is a very, very traumatic situation. Like, imagine one day you're talking to your parents, your mother, your kid, your daughter, and then the next day they're in the hospital on a respirator and they can't say anything to you. It's very much sad. And that's why we're having this webinar today, because how do you cope with that? How do you go through life and navigate life after you've been through something so traumatic in a shorter period of time? It's only been 2 years since the pandemic hit, and we've been dealing with these things, you know? So the first steps of coping with loss is to acknowledge your loss. Acknowledging that you lost somebody and that it hurt you and that it's affecting you. Speaking to people, writing, gardening, and any other creative process, going to church is a ways to help express yourself and to cope with the loss. Especially, we don't have, this is all new, right? So just like we're having a professor come in and tell you about mental health, it's new for him too to come and explain how COVID is affecting everybody. You know, consider, doing new rituals. If you didn't used to read before, read now. If you didn't used to go outside and go out to brunch, do those things, experience new things, because especially we're working hard. Nobody knew that the pandemic was going to hit and that we were going to lose our jobs. Some of us lost our homes and losing our lives. Like, we didn't know these things are going to happen. So you have to live for today. You cannot live for tomorrow. You have to live in the present. You have to make sure that you're enjoying every moment of your life and living your life to the fullest, how you would want to live it. Because like I said, you could be here today and then tomorrow you catch COVID or you catch some other type of, fast disease like that or sickness, and you lose your life. And then what did you have to gain from that? And then you might not even have your family there because what is no visitation. You have to see them through a glass screen, or you have to see them with protective, layering off. That's not how you want your last days to go. You want to make sure you had memories and experiences before you left, and make sure that you tell your family that you love them before, something happened to them. So especially if you lived alone, make sure you're keeping in contact with your family, keeping in contact with your friends, going outside to community centers, making sure you're advocating for your community, advocating for yourself, because loss is very important and it can drag you down into a deep hole. And you want to make sure that you're not bringing yourself down. You're trying to uplift yourself. You want to be positive. You want to have a better life. You want to be healthy. So these are the things that we're trying to tell you today. Ok, juste pour me translater ça, Michel Sodian, t'as lu nous parler de comment pour gérer stress ou, parce qu'on y a parler sur un sujet qui est plus sensible, qui c'est qui gens pour gérer stress qui vient ensemble avec l'opération au monde qui aurait mais un monde qui est vraiment cher ensemble avec vous-même. Ce premier step là c'est en gros il est toujours pour nous dénier que ok me perdu un monde que me vraiment aimé. L'autre deuxième step là c'est pour nous tant pour reconnaître que façon me sentir non c'est parce que moi perdu un monde que me aimé en pile and then je me sentir non li OK pour me sentir comme ça, li normal pour me sentir comme ça. Pas penser que mes amis m'pa fort assez, m'pa de temps pour sentir m'pa comme ça, de temps pour être strong, m'pa de crier, m'pa de tomber. Tout gens sentent ou penser ou te ka exprimer tête pour montrer qui gens l'amour qui passe dans vie ou dans li formal, li normal. Pas tant qu'on pas une justification pour façon agir. So, essayer tant qu'on conscientiser sur ça tout. Et une grande pile façon que ou te ka joindre pour digérer ça. Tant qu'on femme toujours quitter monde ça yo
toujours faire connaître qui j'en sens tout. Parce que là, spécialement l'opé du monde qui était vraiment cher ensemble avec vous-même, ou venir renfermer sur vous-même, il n'y a pas d'eau du tout. So, on vient combler problème yo dans la tête ou pas qu'à parler, c'est seulement plein. Connaissez on bagay nous remet faire en pile. M'gen grand moi, m'gen grand papa, c'est comme ça. Les ou gen problème qu'a passer, y a parler. Yo pas parler, yo just kembe bagay yo and then y a plein. Ça pas pédo. Là juste tant qu'on empiler stress dans la vie ou pendant besoin tant qu'on dégager tête ou besoin tant qu'on marcher tant qu'on c'est voler parce que pas gen aucun chat ou côté et peut-être ça nous gen famille pour aider nous côté chat nous pour aider nous côté cadeau fado nous yo so essayez tant qu'on penser ensemble avec ça parce que là dans la vie on gen famille ou pas de temps pour porter toute bagay ça pour compte nous yo là pour aider nous là dans HAUP nous là pour aider so n'importe si tu as besoin n'importe petit problème ou t'as gagné concernant n'importe sujet quelconque toujours venir dans HAUP nous là pour aider si pas gen monde pour parler so le grand pile l'autre façon t'es cachant tant qu'on joindre pour digérer ça de façon qui est vraiment positive. Tant qu'on remplit dans nous, spécialement Haïti, mon yo tant qu'on focus dans tant qu'on fait jardin, gen moun tant qu'on moi-même personnellement moi-même écrit, ou gen nan nous tant qu'on nous plus tant qu'on remet parler ensemble avec famille nous, amis nous expliquer qui j'en nous sentin, and then nous remet faire manger. Nous temps de musique évangélique, musique compas, tout bagay ça c'est bagay qui aide nous tant qu'on retirer tout bagay ça dans tête nous. Vous comprenez? So, là, chita chaque jour, là, avec même bagarre, il pas faut du bien. Il pas faut du bien même. So, essayez tant pour chercher façon pour aider tête ou. Parce qu'on connaît que, yes, ça passe, m'a pas accepté réalité, hein, mais ça pas de réalité pour chaque jour, m'gain pour me vivre. Parce que ça, nous pas connaissons, l'homme pas gain klaxon, nous pas connaissons l'avenir. On fait mon passé, il fait mal, c'est vrai. But ou doit toujours à vivre pour monde ça parce que monde ça ou remet littéralement tout and then ça t'a toujours souhaité c'est pour toujours continuer vivre la vie so vivre pour monde ça pour nous prendre soin de tête ou développer des passe-temps qui vraiment positifs pour toujours continuer vivre vous comprenez so j'aime te dire tout à l'heure nous toujours là pour vous dans HAUP famille essayer connecter ensemble avec famille pour aider et ne pas oublier nous là pour Wow, thank you so much, Naftali and Misha, for taking us through that presentation. We talked about so many important topics, right? Defining mental health, what stressing looks like, what coping looks like, COVID-19, right, during stress and coping mechanisms. We talked about coping with loss, right, which is something that everybody had to deal with during this pandemic, especially whether it's loss of a job, whether it's loss of a person and somebody dealing with all these exacerbated circumstances that were only made worse with the pandemic. Thank you so much for taking us through that. Right now, we're gonna switch gears a little bit. And I would like to introduce our guest speaker. So joining us today is a dedicated and passionate mental health professional with a master's degree focused on mental health counseling and school counseling from CUNY Hunter College. He has been in the field for about 7 years, servicing clients from all cultural backgrounds. He owns his own practice called MindWorks NYC Mental Health Counseling Services in Williamsburg, Brooklyn. And he's also an adjunct lecturer at various CUNY schools. Everybody, please help me welcome adjunct lecturer Andre De Castro. Hi, how are you today? I'm doing well. I'm really enjoying this presentation today. I'm so glad. That means a lot to us that you're able to take your time out and speak to the community. So we have curated a list of questions from clients, our staff, even families that we serve, everybody you can think of, and spanning different topics. And we just want to take the time to have this conversation, but not just one-on-one to educate us as community health workers, but to educate the community, which is why we're bringing it to you on the platform such as this, because it's so important to have these conversations about these topics that are considered taboo sometimes, and people can feel ashamed and embarrassed. So again, once again, thank you so much. And let's just jump right in. Yes.
The first sector we want to talk about is questions concerning what mental health looks like to people, right? So the first one being, what are some ways that you think people can stay positive in the midst of a COVID-19 pandemic when everything is so bleak and the news is screaming about a new variant every day, like Misha and Natalie previously mentioned? What are some things that people can do to stay positive? I definitely feel like after working with a lot of people through this pandemic, one thing I've noticed is, it's definitely very difficult to stay positive through a pandemic. One thing that I do believe, and I've told clients, because once again, like you guys were saying previously before, was that it's all new. Mm-hmm. So as a therapist, it was definitely very difficult to really try to like help people through it, because at some points I was kind of in the questionable phase myself of what to do. But typically, to stay positive in the midst of a pandemic, I think it's about, understanding and believing that in every negative situation, there's a positive to it. And you just have to really look for it. It's there. So that's one thing I could say about staying positive in the midst of the pandemic. Okay. Thank you so much for that answer. And Natalie's going to be facilitating for our Haitian Creole speakers. Mm-hmm. Ok, so avec nous jodi, nous avons un professeur qui c'est un spécialiste, un thérapeute, non lycée de Castro André. So, premier question nous te pour nous poser, c'est qui j'en pourrait être positif dans le temps épidémie? So, réponse c'est que les on bagay comme ça passer, c'est temps pour essayer de garder le bon côté des choses. So, on bagay pas négatif passe dans la vie. Oui, épidémie li impacte nous négativement. So, essayez de chercher un bagay qui positif là-dedans. Qui saute jeune qui vraiment positif, Parce que l'on était focus dans le négatif aspect un bagay qui passe, ou pas jamais tant ou pas jamais avancer. So, essayez de jouer un bagay qui positif pour te kaido, parce que là je un bagay qui positif ça la pédo avancer, la pédo tant qu'on pas focus dans moment, la pédo retirer pour dans trou noir que oui. So essayer garder bagay comme ça que nous juste souhaiter nous à combler tête nous avec tel problème pendant nous te ka juste prendre petit problème une by une and then nous fixer bagay nous retirer tête nous dans situation que nous y. Thank you so much, Natalie. The second question we're going to explore is, what are some healthy ways to cope and accept the new normal? So we kind of explored that a little bit already. So we want to talk about some healthy ways to cope in addition to the things that we mentioned. Well, I definitely believe a lot of things were mentioned that were like a lot of my answers, and I was like, oh no. But I think a lot of ways to cope and accept the new normal is typically by doing the things that you used to do in your old normal. It's about continuing living your lives and search for the positives in every situation. Do this through attaching meaning to things. I feel like, just in general, from an existential approach, like finding meaning in things is definitely beneficial. Like anything that you can sort of look at and find the meaning within it could definitely be helpful in dealing with trauma, anxiety, and all these other mental health issues. Also, seeking out counseling, talking to a professional about the emotions you're feeling, about the new norm, definitely something that's important. Spend time with close family and friends, and remind yourself also that, I feel like during the pandemic, a lot of people were pointing fingers, playing a blame game. Even to some degree, some people felt like there was a lot of like self-blame going on about certain things. Like, some people didn't know that they had COVID and they expose a family member, so they felt bad about that. But just remind yourself that self-blame or blame in general can only make things worse for your feelings. It can definitely create more stress and resentment. So that's something that is important to just be mindful of, and also I think helpful in coping in a healthy way and accepting the new normal. Ok, so pour question numéro 2, question c'est qui j'en joigne une façon qui positive pour te ka digérer ça qui a passé une nouvelle réalité ça nous la donne là. Qui j'entends pour adjuster tête tout, qui j'entends pour recommencer créer des passe-temps qui vraiment positifs. So réponse professionnelle il dit que
So, dans tout ça qui passe dans la vie, essayez tant que même genre réponse nous te bay talent, essayez tant que jouer nos bagages qui positif là-dedans. So, pour nous même tant que dans la communauté haïtienne, right? Nous tant que nous vraiment religieux, tant que nous toujours penser que tout ça qui passe nous disons ça, oh, tout ça qui passe c'est volonté bon Dieu. So, sim là toujours ça son miracle. So, toujours tant qu'on pense ensemble avec bagay ça yo. So là toujours ça son miracle. So, fait de mieux tant qu'on pour prendre avantage de opportunité ça qu'on gagne chaque jour. Ou lever chaque jour en santé ou pas gagne rien, famille OK, ou t'es perdu un monde oui, ou de toujours être fort pour monde ça, ou toujours tant qu'on à vivre pour monde ça à travers de ou même. So toujours chercher des façons qui positives pour gérer bagay yo. Pas essayer tant qu'on être focus dans ça qui t'est passé parce que patient qui t'est passé, c'est soit ou focus dans présent pour des cas de travail pour demain parce que si tu es dans patient il pas pédo du tout. So chercher des moyens qui positifs pour te gérer stress là, tant pour reculer sur ça nous te parler tout à l'heure, nous te bon en pile moyens qui vraiment positifs pour gérer ça, tant pour penser ensemble avec yo et then essayer implémenter yo dans chaque jour à vivre. Thank you again, Natalie. It's like we have two experts in the room. Number 3, right? The third question is, how do you cope with fear, trauma, and anxiety so it doesn't get a hold on to you? When I was thinking about this question, it's just a lot of times with fear, trauma, and anxiety, it's very dependent on the individual because there's a lot that goes with it, with the severity levels of like their anxieties, fear, and trauma. So it's it's very dependent, very subjective on the individual. But some ways to cope with fear and anxiety are some of the things that you mentioned previously. Some ways to cope with anxiety is practicing mindfulness, meditation, committing to therapy, turning off the news, journaling, listening to music, enjoying your hobbies. And a big one that I feel honestly strongly about is staying physically active and hoping for the best. Thank you. Those are some wonderful responses. Okay, merci Steffi. So, question numéro 3, c'est qui genre ou gérer inquiétude, choc avec anxiété qui vient ensemble avec COVID là? Qui genre ou gérer ça tant qu'on pour pas tant qu'on valo, li pas tant qu'on faut noyer dans problème. Qui genre gérer ça? So, réponse professionnelle c'est que pour leur faire ensemble avec on bagaille comme ça, c'est premièrement c'est pour essayer contre ça qui passe là. Et puis chercher un moyen que ou connaît qui vraiment positif tant qu'on aller ouais un thérapeute toujours tant qu'on pense ensemble avec qui j'en bagage ça affecter moi-même toujours faire des réflexions ou connaît que à partir de réflexion ça m'a tant qu'on venir vraiment attentionner de qui a passé vraiment et l'on vient attentionner l'on vient sensibiliser sur ça qui passe et le ça tant qu'on va venir générer des moyens pour tant qu'on aider tête tout et une bagage que lui mentionner c'est que yon bagay qui vous aide vraiment, c'est tant qu'on était physiquement actif. Lorsque physiquement actif, tant qu'on l'on aller dans le gym, ouais, j'en sens tout relief, bagay là aide vraiment bien. So like, essayer chercher bagay ça, chercher implémenter des bagay ça dans chaque jour dans vie pour te ka aider tête tout. Grand pile l'autre façon que ou ka aider tête tout. So essayer tant qu'on si gagner des informations que n'a pas là ou que vous manquez, to essayer d'aller en contact ensemble avec un monde, un thérapeute, un psychologue pour te aider parce que moi santé mentale c'est pas un bagage pour nous prendre à la légère. Li vraiment son bagage si tête ou pas là, j'aime te dit tout à l'heure, ou pas fonctionner complètement, ou pas fonctionner parce que tête là c'est lui-même qui tout. So, sous gen tête ou chargé ensemble avec problème, inquiétude, pourquoi jamais qu'à fonctionner façon de fonctionner. Et nous sommes exemple pour famille, ou sont exemple pour petit tout, ou sont exemple pour petit qui venir. So, essayez tant pour porter sensibilisation ça la caille non pour nous te tant pour retirer stigma que mettez sur santé mentale. So, yeah. Thank you, Natalie. And the last question to wrap this section up, which I think just ties in beautifully everything we've just talked about. What are some advice that you would give to people feeling down right now, right? And we've already reiterated staying positive, some coping mechanisms like going to exercise, journaling. But is there any last minute specific things that maybe only Andre De Castro would know about feeling, how to solve our feelings of feeling down right now that you can give to people?
Well, I hope a lot of people would know this, but I would advise, I would advise them that to always remember that better times are going to be ahead, because our human condition is very circulated around the idea of adaptation. As people, I think we have the cognitive capacity to adapt to many different things. And I've seen people go through like the worst traumas in their lives and still be able to come out on top of that. So I just think, as our human condition is adaptation, I guess goes back to Darwin's survival of the fittest. We as people learn to adapt to many new things. And you could probably even notice this within ourselves, how we've adapted to work at home, going to school at home, remote stuff, wearing masks to stay safe. We all kind of adapt to change. And I think that's the power of humanity. And I think that's something to just be mindful about. And that's the advice that I would give somebody that's feeling down right now, that, you will adapt to these changes that are occurring because of this pandemic. Thank you. And that's something that I do think that people should hold on to. We're resilient as a people. And so adaptability is the thing that we do have in our corner to keep going. Ok, so question ça c'est un coup son sommaire de tout ça que nous sommes parlé, hein, parce que dans question ça nous demande des professions pour nous tant des conseils sur façon que pour monde qui tant pas senti bien mentalement qu'on y a. So nous t'ai parlé de bagages ça avant, mais il a ajouté que une bagage qui première dans nous-mêmes c'est l'instinct d'adaptation. Donc nous toujours tant qu'on voulait dans des petites situations nous faisons dans la vie, oui, la fait nous mal, oui, tant qu'on la peut temper le stress, mais nous pas le choix c'est pour nous adapter, nous pas le choix c'est pour nous continuer à vivre. So tout ça c'est tant qu'on des bagages qui vraiment des façons qui vraiment positives pour nous tant qu'on implémenter dans la vie non. Parce que si on pas adapté ou tant qu'on bagage étant qu'on va courir et de l'eau on rivière à couler ou voulez aller tant qu'on courant de l'eau. Et pour aller ensemble avec courant, adaptation et conseil. Tant que technologie évolue, ou évoluer avec technologie, même pour tant que situation nous face qu'on y a. Par exemple, la passe à l'ensemble avec lui, apprendre de tout ça qui passe, tant que pour plus devant, pour tant que des façons qui vraiment positives, des façons tant que qui caille d'eau puis devant qui caille des petits tout tant que c'est j'aime t'as dit à l'heure conscientiser témoigner et tout ça tant que pour aider tête tout puis devant. Thank you so much, Naftali. Now we're going to move on to our next set of questions, talking about the before and after effects of COVID-19. But in the meanwhile, I would like to encourage people watching us on Facebook. Thank you so much for staying tuned in and being with us this far. I want to encourage you guys, if you have questions too, please chat them in. We are watching the chats. We are going to answer them as well. If you have any questions that you'd like to ask Mr. De Castro directly. So m'a encouragé tout le monde sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, n'importe quoi tu vas suivre, make sure vous mettez dans les commentaires qui question nous gain, pour encourager nous pour mettre questions pour nous suivre pour nous apprendre des professeurs à tout. So like I said, we're back into our next section of questions and we're talking about the before and after effects of COVID, right? The first one is, as we talk about stress, coping, and trauma and all these words that we're throwing around, can having COVID, right, be considered a traumatic experience? And if yes, how is it a traumatic experience? Well, basically, according to the DSM-5, which is the Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, there's something called post-traumatic stress disorder. And post-traumatic stress disorder used to be considered only for like military personnel whenever they would experience trauma during war. But nowadays in the DSM-5, they changed that. Anything as traumatic as bullying can be considered trauma. I have seen clients become traumatized because of COVID, and it has built up a lot of anxiety, restlessness, and many other of the similar symptoms that you may see associated with PTSD. So, yeah, if can having COVID be considered? Yes, I believe it can be considered a traumatic experience. I've actually had clients that were seeking help because they were extremely traumatized by having COVID, and then getting tested and retested after having COVID and still coming back positive. So people were very traumatized by even just that little piece of, that testing.
So it was, it's yeah, you can definitely consider it a traumatic experience. And why? It's because there's a lot of symptoms associated with what people have expressed or felt that are equivalent to what's defined in this DSM-5 under post-traumatic stress disorder. So, OK, pour qu'on y a, nous allons parler de avant et après effet corona te gen sur nous. So, première question nous gen c'est so les gens gen COVID, les gens te gen corona, est-ce que vous considérez expérience ça vraiment choquant ou si c'est oui, dis-nous pour qui ça. So, réponse c'est que il dit oui COVID là, tant que corona, login corona, les cas, tant qu'on une expérience vraiment choquant pour, et spécialement tant qu'on lit, prend exemple sur les quelques patients qui sont venus, ils sont vraiment traumatisés avec le fait que ils ont venu de COVID, après ça, ils ont fait test là venu positif, et puis après ça, ils ont venu ensemble avec test là qui vraiment positif, pendant qu'ils connaissent qu'ils n'ont pas aucun symptôme. So, tout le temps, il a fait ça, il a besoin de même résultat. So, of course, il dit bien sûr, bagay ça est vraiment traumatisant pour un peu de monde. I'm sorry, I was muted. Thank you, Naftali. I know we have some really juicy questions on the screen, but I want to take time to acknowledge the things that we've been getting in the chat. So 2 questions that we got from Facebook is, since the pandemic, I've been using my phone a lot more. I think I've developed a phone addiction. How do I cope with that addiction? And I would like to say for people watching, I don't think we can like just self-diagnose addiction just in that sense with the phone addiction. So maybe it's not that far, but I'm going to let the professional talk about it. So I guess definitely people using their phone has been more common lately because, just in general, if you're a student, you have to use like the phone or the iPads in order to get work done and stuff. So it's just something that's become more of a thing or more of a presence in our lives. Once again, the addiction stuff with the phone, sometimes there's many different ways with dealing with time management in your phone. First, one way is to just be mindful of your screen time. iPhones definitely have that feature, and I think even Android phones have the feature of checking your screen time, how often you're on it, and really reflect on that because I've had clients, not just the adolescent clients, but even adult clients that have like 7 to 8 hours on average a day on their phones. And it's pretty interesting when you acknowledge that and you see that, and then to reflect on yourself, like that question of what else can I do for 8 hours of my life a day that's more productive, right? So it's a very interesting question. And then also time management. Also, you want to sort of give yourself like a certain time period when to use the phone for social media and stuff like that. That's also helpful in managing time around social media. So do you want to translate that, Naftali? OK. So, une question que nous te gen qui sorti sur Facebook, c'est depuis l'épidémie a commencé, moi réaliser que m'a utilisé téléphone de plus en plus. Est-ce que li dit comme ça, li pense li développer une addiction avec téléphone et qui j'en étais qu'à gérer addiction ça. Je sais fi te mentionné ou pas de temps que je courir, tant que diagnostiquer tout, tant que une addiction parce que faut qu'on t'aille un spécialiste là te ka tant que gade un test pour te ka faut passer pour qu'on soit une addiction. So te ka fait on connaît qui li ka paraît dû à time but ou de cas tant qu'on commencer tant qu'on gérer temps puis bien tant qu'on toujours penser que 8 heures de temps ça ou 7 heures de temps ça me passer dans téléphone qui ça me ka faire ensemble avec temps ça qui t'a plus productif qui t'a plus on de ka créer un bagage ensemble avec temps ça ou de ka lire ou enrichir tête ou de ka tant qu'on regarder des vidéos que on connaît ou pas prendre bagage là dedans yo tant qu'on chercher des moyens tant qu'on et qui vraiment positif tant qu'on pour passer temps parce que l'aurait été dans téléphone on passer temps ou tant qu'on monter sur Instagram, Facebook et pas lié do oui on prend nous être connecté ensemble avec monde là en gros but
like gen de fon ou dwe tan kou distanse tèt ou dwe distanse tèt ou tan kou pou reflekte sou même. And then also, phones also have a feature on it. Like the one thing that makes people addicted to the phones are colors, right? Because as people, we're addicted to color. So if you really want to take a drastic measure in putting down the phone, there's a setting in your phone that you can turn the screen onto grayscale, and it turns the screen black and white. So you'll probably find yourself looking at your phone less. That's another trick. Ok, so profesyon li osi mensyone yon lot fason ki te ka edo, tan kou pa vle pran le risk ki plus violent ki se tan kou pou komanse met telefon nan de kote, and then pou komanse tan kou chèche de mwayen ki plus positif pou ede tetou. E kon sa pou komanse ou te ka komanse pa tan kou chanje ekran telefon nan, tan kou gen yon tan kou yon feature ki lode sunscreen, spesialman sou gen iPhone, pa tout tan kou familiarize mansama avek Android, tan kou gen feature nan iPhone nan, lode sunscreen nan, li montre tan kou yon ti icon, ou ka just pese sou li, and then la tan kou transforme tout bagay yo en blanc et noir. So ça en fait de plus, parce que gan pil moun tan kou ki yo addicté ensemble avec couleur. So le fait que tout bagay en couleur sous téléphone nan, tan kou vle, tan kou ou senti ou gen tendance pour tan kou pou toujours été attaché à téléphone nan. But tan kou sou a laisser tan kou fait noir et blanc, peut-être ça ka edo de temps, like, ça est premier pote ka fait avec le temps ou ka commencer tan kou adapto avec façon qui positive que je te mentionné tout à l'heure. Just you could also say just Google how to turn grayscale on whatever phone you have, and that could be helpful. Ok, so ok, well, nou gon bon moun la. La ba nou tout fason ke ou te ka ede tèt ou moun ki di li adikte ansama avek telefon nan. So ale sou Google and then tape ki jan pou ta kou tourne grayscale ou, ta kou ki se scale gris pou tourne, and then pou te ka chanje ekran telefon nan. Pou te ka tan kou pa tro attaché ansama avek li, pou tan kou gen defa pou gen tendensi pou mette a tek. Thank you so much, Natalie and the professor, for that very insightful response. I did not even know these phones had all these features, and it is something that seems to be taking over our lives. I just want to assure everybody we will get to your questions, but we're going to do it because we have some people asking questions about families and explaining to children, and so we have that section coming up soon. So I'm going to ask those questions as it relates to the section. So we're talking about technology, and this is something that is very related to the before and after effects of COVID. I am going to address these other questions. People are saying, after using the phone screen, TV screen, and laptop screen for hours, right, I usually feel depressed after. Can I say that I have depression? Well, I mean, you would have to go, I would definitely, if you're feeling like, so depression is a mood disorder, and, sadness is definitely something that is typical and common. Now, always remember with abnormalities, always remember that how is it affecting your daily quality of living? Like, are you depressed to the point where you can't go to work, where you can't go to school, where you can't socialize with people? These are the type of questions that you want to ask yourself about, knowing, do I really have a depressive disorder? Because a depressive disorder is different than actual depression. Right. Like, we all feel depressed sometimes. Like, it's just a normal human thing. It's just how it affects your life. Ok, so yon question que moun sou Facebook pose li de kon sa, apre li fin tan pou pasan pil tan nan telefon ni, ap gade tele, sou laptop li, so li toujou tan pou senti li depresan apre sa. Eske li ka di ke li fe depresyon? So profesyon di ke ou pa tan pou konon gen depresyon at time, tan kou lò wè tout bagay sa passe, lò tan kou vin sentou tan kou ba, tre ba, ou sentou tan kou décharge, ou senti tan kou ke ou sot bay tout enerji ou, avek social media kon yo pa gen enerji pou tèt ou, so tan kou sa ou pa tan kou jan de signe ki pou ta dou tan kou gon disorder de depresyon. So tan kou atan se tou, pou tan kou toujou eseye konen ki sa tan kou ki affecte ça, ki sa ki motive pour
pour dire comme ça que c'est ça que c'est dépression gain parce que il y a des questions pour poser tête tout lors une dépression tant qu'on lit et tant qu'on pas qu'à jonter qu'on ou te qu'on fonctionner d'habitude ou pas qu'à fonctionner comme ça tant qu'on pas qu'à aller à l'école tant qu'on toujours ou même dès on va qu'à ça tout est qu'à mettre pied ça tout jour on t'est arrêté coucher sur cabanon en bas drap tant qu'on pas vinn gain énergie pour tant qu'on fait des bagages qu'on fait normalement est-ce que c'est conscient tout ou est-ce que tant qu'on c'est juste l'offre mettre téléphone l'offre utiliser écran ou sur social media et le ça tant qu'on sent tout dépressant. So, essayez tant qu'on poser tête aux questions ça. Et then si on est tant qu'on style pas qu'à une réponse tant qu'on qui autant vle, essayez tant qu'on aller un thérapeute, aller tant qu'on un psychologue, aller essayer tant qu'on examiner, tant qu'on pour qu'on qui ça capable passer parce que téléphone non seulement il pas qu'à pour dépressant. So essayez tant qu'on prend ça à cœur, tant qu'on rester veillant de bagages ça parce que son bagay qui ou pas de prendre à la légère. Thank you so much, Naphtali. Like I said, all the questions in the chat, we will get to them as we explore the topics that we're in. So right now, I want to go back to the questions on the screen. Question number 2 says, do you think that our nation's response to COVID-19 is reflective of our desensitization to tragedy? And if so, how does sensitivity affect our mental health or lack thereof, dare say, and humanity? Yeah, this is definitely a tough question, but I believe that our nation's response to COVID has opened up the door to understanding that people will be strict in their beliefs, regardless of the impact it can have on others. Mm-hmm. There are literally people choosing to not take precautions because of their values and freedom and dying for it. I believe our sensitivity can affect our mental health in many different ways. I don't typically look at things in black and white. I try to look at both sides of a situation or a topic. I think sensitivity can be both a problem and a good thing. Being too sensitive can exasperate anxiety. Being too insensitive can exasperate neglect. I think being insensitive can affect humanity in a negative way for sure by neglecting the health of others. As of now, COVID seems to be at a bottom point, which is a good thing. And yeah, I think case numbers are down and stuff. But yeah, that's what our nation's response to COVID has reflected, I feel like, in people and their sensitivity. OK, so pour question ça, question c'est, est-ce que vous pensez que façon que nation américaine non, nous répondent en concernant de COVID, est-ce qu'il montre que nous pas sensibiliser assez à propos de une tragédie? Et si c'est comme ça, comment pensez que sensibilité li affecter santé mentale nous-mêmes et l'humanité en gros? Et le professionnel li prolonger pour l'expliquer que sensitivité gain un négatif aspect et un positif aspect. So négatif aspect en tant que li cabine for very vraiment négligent et un positif aspect en tant que li vraiment kimbo alerte, li faut tant que rester vraiment concernant de ça qui passe dans l'environnement, ça qui passe dans le monde là, faut toujours rester connecté quand ça qui passe et tout ça. Thank you, Naphtali. And I do believe that is a very tough question too. It's very it requires a lot of like moving pieces, right? Yeah. The third question is, you have worked with people pre and during COVID. What are some new patterns in behavior that you've noticed? And I've also like to tie that to a question that we received from Lisa, which is being an introvert during the pandemic really had a big impact on some people since they didn't really have anyone to talk to. Now that we're back outside, and what are some ways to cope with social anxiety? So basically the new behaviors that you've noticed, and again, getting back to that new normal for people who don't know how to speak, right? Specifically those social behaviors and social anxiety. Mm-hmm. Well, first of all, to answer the question on the screen, yes, pre-pandemic was way different than now to some degree. I definitely see a lot more people having anxiety. New patterns in behavior, I feel like include just more people being hyper vigilant about cleanliness, and many social changes have happened amongst a lot of people. I mean, some of them are pretty obvious. Before, people would come to my office for therapy. Now most of my clients meet me remotely. And I guess like even this webinar is
like another thing, like maybe this would have happened in person if it wasn't for COVID, but you know, whatever the case may be. But yeah, so there are new patterns in behavior, I guess, like hypervigilance, a little, like I've seen a lot more anxiety and depression in people. And yeah, that's for that question. And then to answer the chat, being an introvert during the pandemic really had a big impact on some people since they didn't really have anyone to talk to. Now that we're back outside, what are some ways to cope with social anxiety? Well, I mean, once again, it could be very subjective to the individual. You know, really depending on like your personality and how you are as an individual can definitely make a difference in how you cope with social anxiety. But typically some ways to cope with social anxiety is maybe to start out small, maybe to, you know, baby steps, right? If you're very anxious socially, maybe putting yourself in a smaller group circle, meeting with people that you're familiar with, and then moving forward with that to some degree, you know, baby steps, taking it one step at a time, allowing yourself to sort of slowly progress into socializing again. And once again, it's like goes back to what I said, adaptation, right? You'll adapt to, you know, a new norm. So that's another thing, understanding that you will adapt to this. Ok, so pour question ça, nous gen pour profession, nous mandel, ou travay ensemble avec moun avant et pendant épidémie corona, qui sont ou vin réaliser, qui sont dans travail, qui genre de comportement ou qui vin changer dans moun sa yo, qui genre de comportement ou qui vin changer et nous penser que c'est COVID là qui impacté genre de comportement genre de change dans le comportement ça yo. So li aller en fond pour dire que ça li réaliser c'est que en pile moun yo vinn hyper vigilant. Donc hyper vigilant ça c'est tant que yo commence vinn prendre plus précaution. Les gens c'est moun te kon prend si précaution tant que de toujours laver main d'habitude qui c'est tant que basic bagay ou de faire là dans là ou laver mon. On y a moun ça vinn hyper vigilant pour moun commencer à mettre gants, mettre 3 masques, tout bagay ça c'est hyper vigilant. So moun yo vinn vraiment traumatisé avec bagay yo ka passé en tout. Et puis nous avons l'autre question dans le chat là qui dit que comment yon moun qui vraiment introvert vient ka gérer stress ça qui vient ensemble avec COVID là. So li a en gros pour dire que ça dépend de moun là. So j'on gérer stress qui vient avec ou même qui introvert là, j'on gérer situation que nous là dans le ça dépend de vous même parce que réponse li capable tant pour appliquer pour vous parce que li ka yon extrovert et nous c'est yon introvert. So tout bagay ça vient tomber sous qui genre de personnalité, qui genre de monouye, personnalité en gros. So ou quand les sont introvert ou quand une façon pour gérer bagay yo. Et moi c'est yon introvert, moi gérer pas yo différemment. So tant que c'est chercher connaît moyen ou quand tant pour gérer bagay ça yo. Et tout bagay c'est commencer petit à petit pas. So si vous comprenez que si pour me gérer ça me doit tant pour sortir plus tant pour familiariser ensemble avec famille plus nên socialiser so fait ti bagay yo ti parti pa ou ka commencer tant pour pas ou ka commencer active tant pour dans famille and then après ça ou commencer sortir et tout ça. You're mute, Stephanie. I'm so sorry. We're going to move on to society and mental health. This is especially important to us because one of the target populations that HOPE dedicates a service to, and one of the reasons HOPE was founded was to be able to help the immigrant population. And so a lot of people, especially the clients we serve, are dealing with both the stressors of immigration, but also COVID-19 and specifically how it relates to immigration as well. So as a general question, right, what do you think a society that is considerate of mental health looks like? I feel like a society that's considerate to mental health would look more empathic. Mm-hmm. You know, understanding that others, mental health illnesses and traumas are a result of their conditions rather than themselves, even if you look at it from a biological standpoint. So it's really like just understanding, it will definitely create more of an empathic society where people can understand each other more and even understand themselves more. I think with self-awareness, we learn to take things less personally and understand others more effectively.
So, OK, nous allons focus sur santé mentale avec société, en gros. So, première question que nous gagnons, c'est qui j'en pense une société qui est vraiment conscientisant de santé mentale semble. So, il y a les enfants pour l'expliquer que une société qui conscientise sur sujet santé mentale, est vraiment empathique. Ça veut dire yo tant que yo remonter tout le monde, même si tant ou sent tout vraiment bas, yo vinn tant pour réaliser que c'est parce que bon bagay k'ap passe mentalement, so nous là pour nous supporter. Ce monde ça yo tant que dans société ça, pas de stigma, pas de aucun sujet qui tabou, on est tant que à propos de santé mentale. So ou t'a besoin tant que un support, un système de support qui t'a toujours là pour tant que pour aider. So tout ça yo qui tant que t'a appliqué pour une société qui est vraiment conscientisant de santé mentale. Thank you, Naftali. Our next question is, immigrants who come from countries that don't prioritize mental health, what is the best approach to communicating what it is and why it's a priority? Well, yeah, this happens to me a lot. I feel like many immigrants that don't prioritize mental health eventually tend to seek it when it's probably most needed. But however, the best approach to communicating the importance of it and making it a priority is through education. Even doing things like this, reaching out to the community, doing webinars, and talking about it in a more positive way. Sometimes in sessions, I do educate clients on the importance of treatment of whatever mental health issues they are facing and are causing a lot of issues in their daily quality of living. I think it's through, education. I feel like a lot of reasons why, different cultures don't prioritize mental health is because they just don't have the resources to really talk about it and even to some extent provide it. OK, so, puis devant nous une question qui dit, pour monde qui sorti dans l'autre pays que yo pas prioriser santé mentale, qui genre pour nous t'es plus approcher monde ça pour nous communiquer ensemble avec yo, and then pour nous dire que santé mentale sont bagay qui sont une priorité, and then yo li de primo dans la vie yo. So li aller en gros pour l'expliquer que en pile li toujours tant pour face ensemble avec moun sa yo parce que lui même ils sont thérapeutes, so tant pour toujours dans session ensemble avec moun sa yo. So li réaliser que en pile fois moun sa yo vini dans session c'est le connaît yo besoin bagay là en pile. So ça élève tant que quand fin empirer, c'est là ça yo al chercher tant que aide professionnelle. So yo rete yo quitter tout bagay ça yo empiler, les bagay là tant que t'es tout ou autre là, il n'y a pas de temps pour j'aime focus pour chercher aide. Quand il y a les bagages là fini, et les fin du pour pas qu'à supporter encore, et là ça y a chercher aide. Mais ça me tape tant pour venir dire nous c'est tant que les nous sentir nous en façon, les nous sentir nous que OK besoin aide professionnelle, c'est chercher aide professionnelle là sur le champ. Pas tant c'est les temps où était tout exploser avec problème pour aller chercher aide professionnelle. So tout bagage ça yo, même j'ai ensemble avec cancer, c'est plan bagage ça yo dans stage 1, tant que stage 1. So pour bagay là en bonheur pour tant que pas venir affecter à tant que long term. So yeah. Thank you, Naftali. In the interest of time, I think we're going to start prioritizing some of the questions in the chat as well. But I do want to ask number 3 on the screen. How do you support people whose home and family culture are directly negatively affecting their mental health and stability, considering that it's a circumstance that they have to live in, an environment they have to be in? How do you support those people? Well, I try to give them support through validation and understanding their culture as well. That's one of the things I love about the field is learning about people's cultures. That's definitely something that's always very interesting to me and makes me motivated to continue working in this field. Is I learn a lot, and I think it's a field where you're just constantly learning, and I don't think you're ever going to stop learning. But one of the major pieces of work that I do is helping people develop a sense of empathy for others. I feel understanding someone who causes you problems can allow one to not take whatever that person is saying personally. For example, if a high school kid is being bullied by someone and feels terrible about the bullying, and that same kid understands that that bully comes from a home of emotional and physical abuse, then that specific kid can say, okay, this bully is bullying me because those are his conditions and it really has nothing to do with me, right? So I think like a lot of times it's about being empathic, being understanding, really listening to other people and understanding why they are the way they are.
Ok, so pour question ça, nous poser que qui j'ont supporté un monde que dans famille ou sinon la kaili dépend de culture li yo tant que yo affecté négativement, yo affecté santé mentale yo négativement. So professionnel et enfant pour l'expliquer que ce qu'a fait c'est tant que pas ignorer ça, but just penser que senti autant pour empathétique envers moun sa yo pas comprendre non. Like, ou comprendre ça qui passe là, ou ouais ça y a fol nan li pas bon, but yo pas ouais ça. So tant que pas tant que aller essayer tant que al faire ou même bagay a fol là. So le fait que ou même ou conscient ou tant que ou vraiment sensibiliser sur sujet santé mentale là. So ce qu'a fait c'est expliquer au mais ça qui passé, mais ça qui passé ou sinon dire mais qui ça soit fait mais qui j'en a affecté ou sinon juste quitter mon nan agir j'en la pas agir but ou même pas tant qu'on parler c'est tant qu'on fait ça la parler c'est ba une réaction ou connaît qui répond et un l'autre effet négatif sur pendant yo getan affecté négativement. So tant que tout prend bagay ça au cœur et then pour tant que t'es ka kembe énergie saine. Thank you, Natalie. And what are some telltale signs that you can tell that a person is suffering? How can you best support them through their suffering? I think you're muted, Professor. Sorry about that. Well, some signs that are pretty obvious that someone is suffering is that they may look down, they may not be wanting to socialize or talk, they might be standoffish. You know, other signs that you could tell that someone's probably suffering is if they have like a lack of motivation to do things, or maybe even like a drastic change in their behaviors. Even if, you know, another sign obviously is if they express suicidal ideations, and just maybe signs could be like constant sadness or lack of productivity. And to be honest with you, sometimes people don't even show any of that. Some people put a pretty tough front and you don't even know if someone's really suffering or not sometimes. So pour question ça, nous poser profession, quel genre de signe nous ka tant qu'on remarquer pour nous tant qu'on dit comme ça monde ça l'a souffrir pas dans l'a souffrir mentalement, li gon bagay k'ap bouleverser, k'ap tracasser, but li pas vle tant qu'on verbaliser ça k'ap passer là. Quel genre de ka tant qu'on supporter monde ça bien, qui meilleure façon de ka supporter monde ça yo. So li aller en gros pour lui dire que en pile fois grand pile monde yo tant qu'on parler mais tant qu'on montrer monde que mais ça qu'a passé ou m'gè un bagay k'ap bouleverser mentalement. Tant qu'on yo toujours tant qu'on mette on image devant tant qu'on y a souri but y a pas souri vraiment. Donc en dedans y a ba la manger. So pour exemple, tant qu'on dans communauté haïtienne, spécialement là kay moi tant qu'on les je sais nous gagnons un monde qui vraiment âgé dans kay là. Le plus souvent c'est eux même qui remet agir comme ça. Yo remet tant qu'on embouteiller sentiment yo pas remet tant qu'on parler de yo. J'aime te dire tant qu'on tout à l'heure, yo remet tant qu'on était à plein ensemble avec problème yo vle kembe pote shadow yo pour compte yo. So ou pas besoin pote shadow pour compte parce que gen famille ou gen moun qui remon. Moun qui remon yo pas juste do ça parce que yo listonne bien dans oreilles. Yo do ça parce que yo juste le connaît que nous là pour nous supporter. So ni nous même dans hope nous toujours dire ça. Nous là pour nous supporter and then na bon hope qui c'est espoir. So n'importe le gon petit problème vini côté nous pas capable ensemble avec un monde là caillou ou senti tant ou pas confortable assez vini là nous n'a bon confort n'a bon tout ça nous gen tout bagay pour nous supporter là. So pas kembe bagay yo en dedans nous connait a souffrir bagay là pas bon pour so just kembe pour compte. Thank you so much, Natalie. So these are our last two questions, and it perfectly relates to the questions that we have in the chat as well. So for caregivers, right, and people with mental illnesses, for caregivers for people with mental illness, establish healthy boundaries with them. How do they do so, right? For people going through things during the pandemic, of course, but also keeping your boundaries to make sure that your mental health is not affected. Well, once again, you know, it's very subjective to or relative to the individual's mental illness, right? So it really depends on the severity of the mental illness, but typically establishing healthy boundaries could be done through education. You know, educating caregivers on mental illness has always been a highlight in my practice.
because once again, it creates that understanding of the person rather than the anger of the issues. So education, and then creating healthy boundaries includes doing things like allowing the individual to understand that their needs are important. It's important for the individual to be firm but kind, keeping expectations realistic. It's okay to walk away if a situation between someone that you're associating with a mental illness gets too hectic, knowing that it's okay to walk away. Sometimes with individuals like that, it's also important to be as direct as possible, and to seek to care for yourself. You know, you gotta definitely care for yourself. And I think that's where you come with the idea of, okay, like I have to set these sort of boundaries with this individual and give them space, right? So those are ways that you can establish healthy boundaries if you're dealing with somebody with a mental illness. Ok, just pou m translate sa k se di an, pou kon yon nou pale de efè santé mental gen sou ti moun yo, moun kap bay soin, and then lakay nou. So, premier question nou gen se, ki jan yon moun kap bay soin, tak yon moun kap travay nan l'hôpital, right? Est ki jan li yede yon moun ki malade mentalman, and then ki jan li yede moun sa tan kou kreye des born ki vreman positif. Tak ou professeur Ali Ango pou l'explike ke moun sa yo, premièrement, ou dwe tan kou conscientiser moun sa yo, éclairer yo, tant qu'on fait éducation yo, si sou ki jan pou yo tant qu'on gérer moun, tant qu'on moun sa yo ki gen problème mental nan, le ap tant qu'on passe dans situation comme ça. Parce que si yo pas comprendre, moun sa yo gen tan malade mentalement, so yo pas comprendre même yo ensemble avec vous. Yo pas senti même yo ensemble avec vous, yo pas agir même yo ensemble avec vous. So premièrement, c'est faut comprendre façon que y a pas agir, li pas tant et c'est pas yo qui a agir comme ça. C'est yo malade mentalement, c'est peut-être ça ou même nan wap pran soin yo. So là pran soin yo ou doit comprendre ça. Ça c'est premier bagay ou doit faire, et then deuxième bagay là c'est de ou doit tant pour valider sentiment moun sa yo. Parce que j'en prends situation, j'en gérer, le pas gérer le comme ça. J'aime te dit tout à l'heure, yo pas même gens ensemble avec vous, yo pas penser même gens ensemble avec vous. So yo pas j'aime ka ouais bagay yo sous même longueur d'onde ensemble avec vous. So toujours mettre ça dans tête nous. So l'autre bagay que j'aime te dit tout à l'heure, juste valider sentiment yo, faire connaître que j'ai ressenti yo ni OK pour yo sentir comme ça, ni normal, and then essayer pour implémenter des passe-temps qui vraiment positifs pour aider yo pendant temps ça. Thank you, Natalie. And then I think this is a very important question. It ties to the second one, so I'm just going to take it for you in the chat. How do you explain COVID-19 to a toddler? And I think in a broader sense to children, right? Witnessing these changes, especially those in their preteens and even elementary age children, right? Who may have experienced the normal life before, but transitioning, or kids even born during the pandemic. How do you talk to them? How do you communicate to them about this? That's a tough one. I mean, typically like kids, they already kind of have the knowledge about it, but when they get very like upset about it and whatnot, it's sort of like a conversation to have. Once again, it's just educating them, sort of reminding them also basically like the statistics a little bit, like that, as at their age, they're not as likely to get as severely ill or die from COVID. Sort of just explaining to them that just explaining the pandemic and everything else that we've basically talked about, and explaining to them about understanding healthy coping mechanisms with their anxieties and maybe even their depressions about COVID. To be honest, like a lot of the kids with I think the biggest effect with kids was the lack of socialization in school. Mm-hmm. I didn't really have many kids having anxiety to the point of it affecting them very negatively, because I think they already knew that this virus doesn't really is more like that they're more likely to survive through it. So I feel like there was a difference in the anxiety between kids and adults. Mm-hmm. But to talk to them would be to just explain the proper precautions as well, wearing masks, keeping yourself sanitizing yourself, washing hands and things like that. And you can even make it in a very fun and productive way as well. Maybe sing, I don't know, typically like maybe playing like a song or something that would get them to wash their hands. There's a lot of YouTube videos for that and stuff, and just make it fun, make it
make it positive for them. Definitely. And I want to tie that to another question, because people are asking about the humiliation associated with COVID. So I think it relates, right? How do you cope with the stigma of COVID, right? And especially for kids too, when they might say things so bluntly, how do you cope with, okay, this is not how we judge, or if you're teaching them COVID or germs are bad and they start just roughly associating but also judging their peers, how do you deal with that? Dealing with like the I'm sorry, like the question's a little off, but The stigma, coughing and being humiliated by having COVID or being associated with COVID. In kids specifically, or like in general? In general. In general, dealing with the humiliation, I guess, of coughing in a public place where everyone kind of like looks at you afterwards and you get that sense of humiliation. It's just to, I think that goes on the basis of like self-consciousness, just being very self-conscious about how you look to others. I think really just reflecting within your own mind and like using some form of what is known as cognitive behavioral therapy to reframe how you really think about that cough that you let out. I mean, I know like, first off, you gotta be mindful of the thought. You gotta, once you cough and you're like, oh, damn, everyone's gonna think I'm like sick or something. You kind of want to reframe that into like, I know the reality is that I'm not sick, but people are going to think I'm sick, but I know I'm not sick, and that is okay. Like, it's reframing work within your own mind. Mm-hmm. Absolutely. Ok, so just pour nous répondre question numéro 2 avec l'autre question qui dans le chat là. So pour question ça, il dit comme ça, qui j'entends ou aider un petit monde qui a grandi pendant l'épidémie, qui j'entends ou fait petit monde ça aurait été connecté ensemble avec amis, toujours été socialisé, interacté. Et il y a l'autre question qui était venue dans le groupe là qui dit comme ça, qui j'ont expliqué ça qu'a passé pour un petit monde qui est tout petit, like un petit monde qui a fait lever. And so professionnel aller en gros pour l'expliquer que ce qu'a fait c'est un coup qui était éduqué tout le monde ça yo, donc on parler de statistiques yo qui genre de risque et yo tant qu'on confronter, tant qu'on toujours montrer qui genre peut tant qu'on aider tête yo, tant qu'on protéger tête yo, et spécialement pendant corona, tant qu'on yon nan bagay ou ka tant qu'on dit ti moun yo c'est tant qu'on dit yo pour mettre masque yo, toujours laver main yo, tant qu'on 20 secondes pour laver main, toujours mettre masque yo sous donner yo pas en bas là. So tout ça yo tout. Et yon ti moun tant qu'on qui pas trop ka comprendre ou ka faire venir tant qu'on un petit peu plaisant, tant qu'on fait ti moun regarder vidéo sur YouTube, tant qu'on vraiment qui animé, tant qu'on peut te ka venir puis comprendre parce que si on parler ensemble avec yo, tant qu'on parler ensemble avec yo moun la jou, yo pas tant qu'on bien comprendre, yo pas prendre la façon pour penser yo, apprendre parce que yo pas peut-être yo cerveau pas développer même genre ensemble avec yo. So l'on peut expliquer pour yo c'est descendre dans niveau yo pour te ka comprendre nous plus bien. And gon l'autre question qui devine dans le groupe chat là de humiliation qui vient avec l'eau à tousser spécialement corona. Tant que tout le monde est hyper vigilant, tant qu'on n'est pas petit tout souffert, yo gado, and yo pense que oh yeah, on tousser and then on vient by mon corona. So premier bagay ou fait, tant qu'on pas penser comme ça. Dans tête ou mettez que yes, on connaît m'a tousser, mon yo pense m'y corona, même connaît pas gen corona. So tout bagay ça reformuler penso parce que soit qui était tant que ça mon a pensé tant qu'on rive sous pas vivre sur monde, pas vivre pour monde. So like essayer tant qu'on reformuler penso, essayer reformuler tout bagay ça yo, but si qu'on ou malade toujours tant qu'on al tester parce que si mon n'a pensé comme ça c'est parce que yo connaît en pile mon a mettre l'autre à risque. So si qu'on pas mon qui mettre l'autre à risque, yeah, reformuler penso. But si qu'on est que ou pas al tester et nous sentir symptômes yo, mon n'a pas raison pour le sentir comme ça. So essayer tant qu'on make sure ou pas un risque and then reformuler penso. And si qu'on a son risque, al tester, si beaucoup de vaccin, al vacciner. Thank you so much, Natalie. Ironically, during that question, I had to cough, but I would like to give a great round of applause and appreciation for Andre De Castro. Thank you so much for taking the time to answer all of our questions, the ones that we had beforehand, but also all the ones in the chat. Thank you for taking the time to speak with us around the community. Like you said, education is one of the biggest things we can do for a lot of these questions, for a lot of the ways to cope. And so by participating in these series with us and
fulfilling the education aspect, right? And the culture, and within the cultural aspect as well is so important. So we could appreciate that you're here. I want to respect your time as well. We're going to move on to the resources section for mental health support. So as you know, Hope has offices in both Queens and Brooklyn. That's why we're at the top, right? Hope is your biggest resource through education, through connection, to getting referrals to these places, or just navigating how to be a part of their counseling centers or getting counseling. Hope is your biggest referral and resource, either our office in Jamaica, where you can speak to people like Naphtali, or people in Brooklyn as well, who can support you. And lastly, we have some virtual resources too that you can use to help, again, find healthcare providers, seek counseling, find somebody to talk to in therapy. I want to highlight MindWorks NYC Mental Health and Counseling. That is Professor De Castro's resource himself. That is his counseling center. So if you want to say anything about that, Professor. Yeah, that's where my office is at. That's the address and the number that you can reach out, or you can definitely reach out that number. And also, if you want, you could also follow the business Instagram page, which is @MindWorks NYC. Just typed it in the Zoom chat if that's all right. We have our technician posted on Facebook as well as this research page. So don't think it's just going to disappear. We're going to post this on Facebook just to leave this with you, right? Because once we empower you as a community to actually go out and seek help and understand and educate, we want to give you the resources to do so. So encore nous voulons ressources pour supporter mental health. Premier ressource c'est toujours Hope, right? Et non Hope va venir apprendre toute information ça. Et non Hope va jeune Naphtali qui là qui peut aider ou diriger côté pour aller l'autre côté, ou si vous besoin de counseling ou besoin de thérapie, ou mais toujours contacter Hope premièrement. Et puis dans le temps, nous avons ressources professionnelles même, MindWorks NYC Mental Health and Counseling. Nous allons poster toutes les ressources sur Facebook, mais nous poster link par le tout, ou qu'à faire appointment la office lié pour sous besoin de thérapie, sous besoin de ressources, sous besoin de monde pour parler, ou monde pour support. Ou mettre contacter Hope, mettre contacter ressources à tout. Vous gagnez dans Queens, pour côté nous, vous gagnez dans Brooklyn, pour côté nous tout. OK? Et dernièrement, occasion ressources virtuelles. So, si vous n'avez pas de temps pour aller dans l'office en location, même, ou qu'à toujours chercher online, nous toujours encourager nous pour faire recherche par eux, pour connaître à qui ça à qui stress à dire dans la vie, et pour pas en même temps chercher ressources pour résoudre problème ça et tout. So, nous gagnons pour ça, ça pour nous. Dernier bagage nous veut faire, c'est pour songer que this is a VARI programming, right? So we want to remind you that this is VARI programming. Our VARI team is a dedicated team of individuals, both in Queens and Brooklyn, that helps bring COVID-19 related resources to you. Because of VARI's program, this is how we can have talks such as these to talk about mental health and COVID-19, other resources in COVID-19. And like I said, it will be happening on a monthly basis. In between these times where we're having COVID-19 mental health awareness or different talks, we're also having vaccine sites and testing sites at Queens all the time locally. Please follow us on social media like Facebook, Instagram, Twitter to keep up. But also I want to announce that this Saturday and also on Monday, and this Saturday in our Queens office and Monday in our Brooklyn office, we will be having a vaccine site. We have been partnering with Sun River Health to offer all three, the Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson vaccines, all 3 doses, including the pediatrics. And as you know, NYC gives incentives for those. So they are now offering $100 incentives for boosters, $100 incentives for first dose, and Hope itself is offering a Hope $25 Amazon gift card for receiving any dose with us. We're here to help you within the community. Ou medvini, ou abjoun ressources pour communauté. Après ça, nous voulons faire songer que le 26 février, samedi, ça va venir, et dans Queensland, a bien un site pour vaccin, ou besoin Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Premier dose, deuxième dose, booster avec dose pour tout le monde. Et New York State, by tout le monde $100 pour premier dose, $100 pour booster, et puis Hope a bon Amazon gift card pour $25 tout sous prendre la veine. Nous encourageons tout le monde venir sous qu'on a un monde qui besoin de vaccin, sous ou même ou pour qu'on booster, sous qu'on a un monde qui peut prendre vaccin, tout nous encourageons monde mener nous. N'a bien le 26, samedi le 26.
dans Hope Queensland, et puis dans Brooklyn encore, lundi le 28, nous avons dans Brooklyn. OK, nous toujours encourager les gens à participer, pas seulement pour incentiver, mais parce que pour santé, parce que pour ça, le programme là, pour supporter, pour ça même là, pour ça Nathalie là, et pour ça André de Castro là, pas pour vaccin specifically, but support, especially during COVID. Hope is there for that. I would like to again thank all our presenters for taking the time to out of your day to meet with us today, have this conversation. Once again, we had Naftali Jean-Baptiste, Misha Moroni, Andre De Castro. We are so lucky to have you all as public health leaders and mental health leaders serving your community so gracefully. Thank you, everybody who sat here with us and had this conversation. Thank you to everybody who chatted in. Thank you to our technician, Melinda Placide, and all of our HOPE staff supporting us as well. I wish you all have a good night. And remember, anything that you need, HOPE is here for you. So just contact us. We're just a phone call or email away. Have a great night, everybody. Thank you so much. Have a blessed night. Goodbye. Take care, everybody.